alaikum. Greetings to all our viewers and listeners out there. My name is Imran Dabo from the Gambia Bar Association, and today we will be discussing the transitional justice process. Of course, we are all familiar that the TRRC conducted its work from 2018 to 2021, and from there on, we are now in the implementation phase of the recommendations of that Commission's report. Part of that, we will be discussing today the accountability processes that have been recommended and that have been initiated to facilitate this process. With me, colleagues from civil society and the Ministry of Justice. I will just allow them to introduce themselves before we get into the discussions. Assalamu alaikum. Greetings to all the viewers out there. My name is Safia Tunyan. I work at the post-TRRC unit. That's the unit created to coordinate the implementation of the TRRC recommendations. As indicated by Imran, we're here today to talk about the transitional justice process, but particularly on justice and accountability. So we'll be taking you through the steps that the government has taken so far to achieve the targets and to effectively implement the recommendations on justice and accountability. Good morning. My name is Zainab Balde. I work with Women's Association for Victims Empowerment. And as my colleagues alluded, I am working with civil society, just speaking on the voice of civil society and the victims at large, just to ensure that we all have a buy-in, we all have a stake to play in the role of justice and accountability. Thank you. So just to recap, of course, as I mentioned, the TRRC submitted its report, and part of the report is recommendations to hold accountable or to prosecute a certain number of people that were found wanting within that process. And there has been efforts from the government, from civil society to ensure that process is kickstarted. Of course, there have been challenges, but I will just leave you perhaps, Safi, to kind of give us a background on some of those challenges and what is being done or what has been the decision in terms of how we get over some of those challenges. Thank you, Imran. So as you indicated during your introductions, the TRRC made recommendations for certain individuals to be prosecuted for crimes committed in the Gambia between July 1994 to January 2017. And some of the nature of some of the crimes are international crimes in nature, which are not necessarily covered by our domestic legislations. So it would be very difficult to prosecute them using our laws. For example, torture was not known to our laws, domestic laws at the time, domestic criminal laws at the time that these incidents happened. So in order for the government to be able to prosecute these cases, we needed to have a framework that will be able to more or less fuse our domestic criminal justice system together with international law. Because you cannot prosecute international crimes using your domestic criminal system if it is not provided for. So what we did was we created a special accountability mechanism, and that has three components, which is the Special Prosecutor's Office, the Special Tribunal, or some people refer to it as the Hybrid Court, and we also have the third, which is the Special Division of the High Court. So the SAM more or less came into being by way of a legislation, which is the Special Accountability Mechanism Act, which was passed in April. So it's a framework legislation that sets out the tone, which basically declares what we intend to do, what the components of the SAM are, and how we can go on about it. And in April as well, the Special Prosecutor's Office was created, which is an act that was passed together with the Special Accountability Mechanism Act. So right now, we have the Special Accountability Mechanism Act. We have the SPO, which is the Special Prosecutor's Office. We also have the Special Division of the High Court, which the Chief Justice created this year.
So now the third aspect is what we're still working towards, which is the special tribunal. And the SAM provides that we would partner with an institution that would help us to set it up. And the institution that we identified is ECOWAS, because of ECOWAS being closer to us. We're in West Africa, so it makes naturally makes sense for us to call on to ECOWAS first. And that conversation started a while ago. Like we had a joint technical committee between the Gambia, the ECOWAS Commission, and we even have the Bar Association and the Alliance of Victim-Led Organizations. They have representatives in that joint technical committee. So the committee more or less designed the framework for the special tribunal. They prepared a draft statute as well. And during the course of this year, we had experts, legal experts from ECOWAS member states that came to the Gambia. They reviewed the document and they validated it and agreed that the draft statute that was prepared by the Joint Technical Committee, which I would be referring to as the JTC, was fit for purpose and that they would support the process. And that was an experts meeting that we had in the Gambia, because as per the procedures in ECOWAS, if you're introducing a certain policy or a certain document, the nature of that document, if it is a legal document, the lawyers from the sub-region would have to look at it and endorse it. So if the experts came to the Gambia, had the meeting, they endorsed it and passed it on to their ministers. So the ministers of justice also had a meeting in July, and they also reviewed it, looked at it, and they decided that they would also endorse it and support it, because it's a procedure. So once we went through the experts, we went through the ministers, then we had to go through the ambassadors. And that was when we had the meeting in July. Like I said, we kick-started the process, and we had the first huddle in July, because when we went to the ministers of foreign affairs and ministers of defense, which ECOWAS refers to as their mediation and sort of security council meeting, they call it the MSC meeting. So that was where it didn't, they said they would defer the consideration of it till the next session, which would be in December. So during that time, a lot of people were saying that ECOWAS rejected Gambia's proposal, but we have not gotten to that level yet. What happened was there was a parallel process where the ECOWAS parliamentarians reviewed the documents and were supposed to give an advice. So they would normally give an opinion as per the procedures, but ECOWAS has two different processes. You have the parliamentary process, which was mainly advisory, but then the decision lies with the heads of states. And we have not gotten to that level yet. We would get there. The heads of states would consider it in December, but as of July, they had not considered it yet. It's the ministers of foreign affairs that said they had looked at it, but because some few issues were raised by certain countries, that they would defer it until the next session. That is when they would look at it again. So that is where we're at right now in terms of the establishment of the special tribunal. But for the processes that we can control domestically, those that we can control within the Gambia, we have already set the framework, and we're working on having those process offices up and running. Like the Special Prosecutor's Office, we're working on the recruitment right now, and the Special Division of the High Court, the Chief Justice has already set it up, and he has also identified the judges that would be there. So as we continue the discussions, maybe I would delve into more reasons as to why we need to have a special tribunal. Why can't we just, prosecute locally? Because sometimes people raise those issues. Why do you need to go to ECOWAS? Why do you want to have a special tribunal? Why not just have it prosecute them in Banjul at the High Court? So we will talk more about why that cannot really be the case. Thank you very much. And I think just maybe to recap it in layman's terms, from what you've said, is to indicate that the accountability process based on the recommendations of the TRRC would require more than just the Gambian legal system, and that you have taken steps to
ensure that process starts. And that includes the establishment of a special division of the court, of the Gambian courts, that will deal with some of the things that can be dealt with here. You also mentioned the fact that there is a special prosecutor's office that has also been set up through the law to undertake those prosecutions. But there is also another component that you have not, or you are in the process of working towards, which is likely that you will get a decision from the ECOWAS heads of states in December. So I will come back to those, but just to ask Zainab, because I think a lot of us also tend to say that since the TRRC ended, that has been it, nothing has happened. And it seems from your explanation, a lot has been happening, especially in terms of accountability. What is the perspective, since you work with civil society, but also you are engaged with victims, and can you give us perhaps a perspective of the processes? How have you been involved? What has been going on in your view? Thank you. Thank you, Safi, for that elaboration. I think we're at a point where we have a lot of misconception when it comes to the special accountability mechanism, post-TRRC's work that is going on, the recommendations and all. Like I said before, I just came from a community outreach in Bakau a few days ago. So we had a project at ICTG, and we're working around issues of accountability. So these are some of the things that we tell them: the special accountability mechanism, the SPO. So there's a little bit of frustration in the communities, because a lot of people went through listening to the TRRC, and we understand how gruesome some of these violations were, and people are still living with some of this lingering trauma with them. So they're like, since TRRC passed, what has happened, and how do we as community members, or how do we as victims reflect in the process? Because I understand that the state or the MOJ has their constraint with passing on information, or civil society doesn't pass on information as we should. But I think it's very key that we understand what is happening and why it's happening. For example, I had a question the other day, someone who raised the question of, what about those victims who did not register with the TRRC? How does this accountability mechanism cater for them? And I know you'll have the answers, because the Special Prosecutor's Office would take up some of these cases. Maybe you can elaborate on that. But I just want to just iterate on the fact that it's very hard speaking to the victims, understanding their frustration, understanding what they've gone through, to let them know that it takes a process to go through justice. And just like you said, people ask us, why can't we use our local remedies to address some of what has happened? If you look at it, if you look back, we had the prosecutions of the NIA 9 and Yankuba Ture. We used our domestic laws to try those cases. So the frustrations is, why can't we look at those people who are adversely mentioned, whom some of the crimes that they have perpetrated can be tried in our domestic laws? What is stopping us from looking into those small, or those nitty-gritties of the small ones, and start using our domestic laws and trying those things, rather than just waiting for the whole process to come together? So these are some of the questions that come out from our meetings or from our interactions with the victims, and maybe you can, just let us know how we can. I think some of those are, really relevant questions, especially for civil society or general public. One thing that she raised, for example, is that these mechanisms that you mentioned were created to address the recommendations of the TRRC, but there may have been victims and perpetrators who have not been mentioned, because perhaps the people who knew about this did not come to the TRRC. Will these mechanisms also deal with those people? But just generally also, why you have a prosecutor's office at the Ministry of Justice? Why is that not sufficient enough just to go on with these cases? Those are also perhaps questions that you can help us understand. And also then, of course, the relevance of
having a hybrid court instead of, I know you mentioned it briefly, but just having a hybrid court, why is that all of that necessary? When, for example, Yankuba Toure has been tried here, the NIA 9 have been tried here. So perhaps you can give us more clarity on those. So in terms of why all the people recommended to be prosecuted cannot be prosecuted using normal courts like High Court, Banjul, that cannot be possible. That cannot be possible. It would, in a way, justice will not be served. Because, first of all, you would have legal hurdles that you would have to go through. Because what authority would you be using to charge someone for torture in Gambia when torture was not a crime under the laws? So in order for you to charge for crimes against humanity, under which law would you use as a backing? What would you use? What would be your, what would you stand on? So jurisdiction is very important when we talk about, law and cases. I'm trying not to make this a legal argument because I want people to follow what we're saying, but it cannot work. Like, for example, to give an example, in Senegal, when Hissène Habré wanted to try him, they could not use their own normal court system. They had to go through, in fact, ECOWAS gave a decision to say that they cannot just use their normal courts and try him because the framework is very different. The system is very different. What he was accused of was international law, and you cannot use your own laws to try international crimes. So that was why ECOWAS, Senegal had to go through the AU to get the right framework, and they had to set up a special court to try Hissène Habré. And it's a similar thing here. The TRRC recommendations indicated that torture was committed. And, let's say, for example, the alternative treatment program. What law would you use to try those acts? The witch hunts, for example. What laws would you use to try those acts? And you cannot prioritize the violations. You cannot just say, oh, I'm just going to prosecute murder. I'm just going to prosecute kidnapping. These are different things. How about the victims of enforced disappearance, who we don't even know, some of them we don't know their whereabouts. So it's one thing to do things in an expedited way and do it the wrong way and get results that may not even at the end of the day be what you want. It may end up being a disappointment because if you go to the courts would be backed by, they would have to rely on law to give their judgments. So we understand that the process may seem long, but it's something that we cannot do without. There are no shortcuts. This is what happened in other countries before the Gambia, like in Sierra Leone, in Rwanda, where you have, systemic and mass human rights violations that happened, and they're getting into the realm of international crimes. It would be very difficult. If I would even say it's impossible to use your laws. The examples you used, those were isolated cases, and it was a murder charge. Murder exists in our laws, and it is likely that the special prosecutor may even charge for murder. But where the special prosecutor now wants to charge for international crimes, or where you want to have victim participation, that is where the problem would now come. Because we have the system that we use, the victim would just be an ordinary witness. They would just come to court and testify, and we may not take into cognizance their participation in the process as a special tribunal or hybrid court would allow. So there are so many justifications that can be used, but it is in our best interests, and if we want justice to be truly served, for us to have the right framework in place to carry out the prosecutions. And the reason why we cannot use the office right now, the Ministry of Justice, it was a policy decision that was taken at the time the SAM was designed to have a designated independent person that would be responsible for prosecution of cases that emerged from the TRRC. So that is why we have the Special Prosecutor's Office. It is just to ensure that there's transparency and the process is it's actually fair. Not only seeming to be fair, but actually fair, because the special prosecutor is created by an act. It's by law. No one can interfere with his work. No one can tell him or give him directions in terms of what to do.
So that is why it's very important. And we need to know that these processes take long. So you need to really have a right, solid framework that you would let it stand on so that it can even stand the test of time. So that is one aspect that I think we really need to hold on to. And I always, I have been going out to the communities, talking to victims as well. And I understand that some of them are running out of patience right now. And it's normal. It normally happens because we've been going, telling them about the process, but they want to see it happen today. And if we could do it, for it to happen today, we would have done that. But it's just that we need to have the right systems in place. And I think so far, progress is being made. And if you compare the strides that have been taken by the government to set up the accountability mechanism, definitely, internationally, if you're looking at other countries, we're doing well. I can say we're doing well. And just to touch on the question you had about people that didn't go to the TRRC. So the special prosecutor would look at the period, and the Act indicates that they would rely on the report because the TRRC already did some investigation. So they would rely on the report and the white paper. But in the event that they want to look at something that maybe the TRRC did not recommend for a particular person to be prosecuted, the special prosecutor can still have that authority, but they would just do it in consultation with the AG, so that there's provision for that. And also the reparations commission also, that's a different topic, but I just want to buttress on that. That makes provision for victims that did not go to the TRRC. Not going to the TRRC does not deny you your victimhood. You're still a victim, so you have that opportunity to approach the commission. So in short, the answer is we cannot, our current criminal justice system cannot cater for all these, the alleged violations that happened between July 94 and 2017. So the TRRC indicated that international crimes were committed, and we cannot prosecute international crimes in our local courts. Indeed. Thank you very much. So I think in that regard, it is clear that some of these violations cannot be prosecuted in the Gambia because of the fact that we did not have laws that prohibited or that criminalized some of those violations. And so we have to have alternative mechanisms. But just again, Zainab, some people would say, all of this is just a waste of time, it's too long, it's a problem. Why do we even need to go on and, do all of these things? Can we just not move ahead and, give victims reparations and be done with the whole thing? Those are one of the key messages or the key frustrations that we have to deal with in the communities. Because that was something I wanted to touch on whilst you're speaking. How I think people see reparations as some sort of justice. Because people, victims would tell you, like you said, what's the point? They'll tell you, people are dying. How many people can live to see justice being served? But we also find ourselves in a position where we have to tell them that it's a process. And if, like you said, if you want to get to that point where we want to get to, trying everybody equally, according to what you've done, we have to go through the process. But then we also have to look at how do we cater to the needs of the victims. Because in a way you can align paying reparations to some sort of satisfaction for victims. So how do we tell them that, whilst waiting for justice, reparations can be given, or whilst waiting for reparations, justice would be served in a way? How do we merge the two to ensure that the victims are also part of the process? Because we're looking at a victim-centered process. They have a role to play. I think it's one of the recommendations of the TRC, victims' participation in the whole process. So these are some of the frustrations that we get. A lot of people don't want to wait. Just on Friday, I think we were in Kafuta. And the first thing when we're talking about accountability, we want to raise awareness on accountability, what is happening so far. So the first question we get is, we were told that reparations would be paid, understanding that the TRC had paid some part payments of reparations. And this has brought a lot of differences between different victims. But the thing is, what some of the victims do not understand is the violations differ. The way victims narrated their stories as well differed. You'll see a victim who has double violations.
someone who went with the same victim had the same similar violation but did not report the same way the other person reported. So the payments may have differed in a way. And some who had little payments were paid in full, and others were paid on pro rata basis. So how do we ensure that these conversations continue in the communities and we are able to raise their awareness as well and empower them, build their capacity so they understand that this is much more than just paying reparations. It's just much more than, going to our domestic courts and trying 1 or 2 cases. But we're looking at something that's, consistent, that is sustainable. And it becomes a law for the sake of precedence. Because if you try these cases now and they're haphazard, it may not be effective. But if we go through the systems that are put in place, it ensures the guarantee of non-reoccurrence. It ensures the guarantee of never again. And, accountability is served. So I believe there's a lot of work to be done. We have to keep... That was actually my... Yeah. Just at the point now being, is accountability necessary? Because if it is necessary, it will, if to be done properly, it will take some time. But is it necessary to pursue accountability or just focus on reparations? I think the two should go hand in hand. Because some of the fraud, I think some of the lapses we had when we were starting this DRC process was we were not emphasizing on the need for accountability. The major focus was on reparations. People are just thinking about reparations, DRC, truth, reconciliations, in reparations commission. There was no emphasis on justice. So the major focus was on that. How do we now start working to empower the victims, build their capacities to understand that it's much more than paying reparations, because this is not just for the victims, it's for the nation, it's for everyone. It may have occurred to someone today or yesterday or before, but how do we ensure that it doesn't happen to people again? How do we ensure that the respect for rule of law is there? How do we ensure that human rights are respected in the Gambia? So it's a whole framework that we all have to join hands together and ensure that we keep the dialogue. In as much as we have to deal with the frustrations, we just try as much as possible to empower them with the necessary information and just build a platform where we can work together to bring change. So moo koy ñu déglu liñ fay waxtaane rek man maa ngi tudd Imran Dabo comme ni ma ko waxee woon si doorin bi maa ngi jógee si Gambia Bar Association bi waaye maa ngi fi toog ak suma ay colleagues tamit yu jógee si Ministry of Justice ak Civil Society Organisation liñ nekk di waxtaane nag mooy ne amoon ñun ñëpp réewut ñu ne TRRC bi amoon na fi joxe na recommendation am bi mu paree liggéeyam waaye am nañu bari ñoo xam ne ñu xëj na niñ ko gisee mooy depuis bi TRRC bi jeexee dara xewut foofu la mbir mi am waaye comme waxtaan bi ñoo waxtaan yi mu ngi wone ne liggéey baa ngi continuer ba léegi waaye tey suñu waxtaan bi si lu mu jublu mooy accountability processes mooy ne bi TRRC bi jeexalee recommendation yi mu joxe woon dafa wane woon tam ne am na ñoo xam ne foog ñu taxawal leen si kanami loi aate leen si yi ñu leen tuumal ne yooyu lañ fi defoon waaye nag yooyu noonu jël na time parce que comme niñ ko understandé mooy ne am na xëj na ay bunta yu waroon a taxaw yu ko war a mun a yombal yoo xam ne amutoon waaye naa bàyyi suma collègue bi rek Safi from Ministry of Justice moom xëj na mu gën a leeral lu tax mënuñoo jël recommendation yi TRRC bi rek yóbbu ñii si aate si kanami luwaay Gambia yëpp gaaw yëpp sotti. jërëjëf Imran ma nuyoowaat rek ñu ñoo seetaan comme ni ma ko waxee woon rek si angale man maa ngi tudda Safeetu Ñang maa ngi liggéey si bunti nguur bu ñoo ooyee post TRRC unit ñu ngi nekk si Ministry of Justice bi ñun ñoo nekk di séentu wàllum recommendations yi nga xam ne ak tegtal yu TRRC bi bàyyi naka la ko nguur gi nekk di doxalee ñun ñoo nekk di coordinate recommendations yi parce que TRRC dañu bàyyee 265 recommendations nguur bi nangutoo 263 so ba pare nguur bi defoon benn téere bu ñu ooy implementation plan ñu xamal askan bi ne TRRC bi tegtal yu ñu def dañ ko bugg a jeexal yépp si diiri juróomi at loolu mooy lu ñu ooyee suñu implementation plan bi moom moo nekk di more or less guide nguur bi si seen implementation bi tey nag lu ñu waxtaanee mooy wàllum accountability suñu waxee accountability lu ñu si jublu mooy
ñi nga xam ne tuumal nañ leen ne yaaxoon nañ loi wala ñu ngi doon noot nit ñi diggante July 1994 ba January 2017 si jamono nguur bi fi jógee dañ leen war a indi si loi waaye nag naka lañ leen di indee si loi loolu mooy waxtaan bu ñoo waxtaan tey parce que comme ñun suñ loi biñ dee use mooy ñun Gambia common law system la parce que ñun tubaab yi anglais ñoo ñu colonise woon so bu ñoo dem seen système bu ñu bàyyee mooy common law system bi so ñun suñ loi bi mooy ne am nañ ay aatekaay si dëkk bi fii waaye tamit suñ loi méngoowut ak yenn xeeti tuuma yi nga xamante ne moom lañ teg ñeneen ñi comme ne TRRC bi biñ gëstu defee seen gëstu seede ñëw wax ne lii ak lii moo leen dal dañ gis ne dafa am yenn jëf yi nga xam ne moom moo xewoon dafa jéegi ñun sax suñ loi yi ñu am fii si dëkk bi te loolu soo leen buggee aate foog nga am lu ñoo ooyee hybrid court wala nga am sa special tribunal suñu waxee hybrid court lu ñu si jublu mooy ne dafa mel ni ñaari mbir ngaa boole mooy dangaa jël yow sa loi dika nga boole si international law nga boolante ko nga mun leen a yóbbu aate leen ñu ngi doon waxtaan si angale moo ne lu tax rek duñ mën a use ñun suñ loi yi fi nekk waaye maa ngi leen doon xamal ne comme loolu du ànd ak loi ba pare du mut fokk rek ñu def ko si ni mu waree muy waxtaan tamit Zeynab nga xam ne mu ngi jógee si mbootaay civil society ba pare daf dee liggéey victims yi bu baax muy wax rek ne comme léegi victims yi lu ñu dee wax mooy ni fi ndax dina mun a gën a gaaw ak yooyu so maa ngi doon wax rek ne process bi mu ngi on ñu ngi see liggéey bu baax temps wuñ si ñu ngi see liggéey depuis bu ñu TRRC bi bàyyee tegtal yi ba tey ñu ngi si kawam ñu ngi see liggéey te defar nañ yéen a téere yóbbu noonu ko si néegi député yi mooy special accountability mechanism bi mooy li nga xamante ne moo ñoo tënkal ñun suñ wàllum aate ñi nga xam ne ñoom lañ tuumal diggante 94 ba 2017 naka lañ ko war a defee ak si yan anam la war a demee soo bokk si loolu dañu wax ne ñun pour ñu am suñ special tribunal bi dañ soxla ku ñu gunge te ñun nag mbootaay buñ tànn pour ñu gunge ñu mooy ECOWAS mooy mbootaay Afrique sowu jant yi nekk fii comme ay Sénégal ak yëpp bokk nañ si parce que ñun si Afrique sowu jant lañ nekka so maa ngi doon wax tamit si English ne process boobu commencé na ba pare sori nañ si xóot nañ si daanaka lu des ak li ëppa moo liñ jaala moo ëppa lu des so pour ñaax nit ñi rek pour wax leen ne process bi mu ngi on nguur bi tooguñ si ñun dañ ko bañ be dañ create a special unit boo xamante ne suba ngoon guddee bëccëg lu ñoo liggéey rek mooy wàllum tegtal yu ñu TRRC bi bàyyee naka la ñoo fexee ba nga xamante ne dinañ ko doxal si anam bu mu waree ak si anam bu mu génnee so loolu lañ doon waxtaan ñuy wax affaire yi tamit dafa ak ne comme already ñun si suñ doole fi mu em daanaka defangum nañ ko li des léegi mooy li nga xam ne dañ soxla ku ñu si gunge te li des pour ñu gunge ñu si mooy ne special tribunal bi mu taxaw waaye suñ accountability mechanism bi waxoon naa si angale ne ñetti banxaas la mooy suñ special prosecutor's office bi kooku nga xam ne moom mooy def investigation bi ba pare mooy def prosecution bi ba pare tamit chief justice bi mooy justice Hassan Jallow nga xam ne moom lañ dénka judiciary bi moom mooy doxal administration of justice foofu moom tam taana na benn special court mu ooyee ko special division of the high court bi nga xam ne ñoom seen liggéey lu moo nekk rek mooy ñoom ñooy aate case yi nga xamante ne moo xew fii diggante 94 ba 2017 si yi nga xamante ne ñun suñ loi dina ko mun a aate parce que ñaari façon yi mbir la am na yoo xam ne suñ loi mun na koo aate waaye am na yoo xam ne nag moom suñ loi du ko mun a aate foog ñu dem ñu am special tribunal bi te special tribunal bi comme nu ma ko waxee ECOWAS ñoo ñu nekk di jàppale pour ñu set up ko dem nañ ba last time bi def nañ different stages maa ngi ko doon explain si English mooy ne ECOWAS dañu am different stages so jaala nañ daanaka ñaar ba ñetta fu mu nekk nii lu ñu war a defaat rek mooy ñu dellu December incha allah si ECOWAS ñoom seen office bi Abuja la nekk foofu la gars yi dee toog njiiti réew yi Afrique sowu jant yëpp dañ fa dee toog ñu meeting so ñun ñoom lañ soxla pour ñoom ñu jox ñu seen kaddu ne dinañ jàppale Gambia pour ñu taxawal special tribunal so special tribunal bi once ECOWAS ñu jox ñu that go ahead heads of state si nangu then dinañ ko establish then that's the only way ñuy mën a start di def prosecutions yi
pour ñi nga xamante ne dañ leen tuumal loo xam ne jéegi na ñun suñ loi mooy ñi nga xam ne seen tuuma bi ëpp na ñun suñ loi dafa mel ni comme si misaal ay torture ak ay lu njee ooyee si angale crimes against humanity loolu mooy loi yi nga xam ne mbootaay àddina bi yëpp àddina ñëpp dañ nangu ne lii lifin la yaaxaluwaa la ku ko munti def foo ko munti defee rek yaaxaluwaa la waaye tamit pour ñu mun laa indi teg la fu mbaxana doone benn foog ñu am ay jéego yuñ teg fu mu nekk nag si jéego yu la nekk di dox mooy pour ñu am special tribunal bi te ñu ñoo gunge si yoon boobu noonu fu mu nekk nii moo nekk ECOWAS pour tënka rek loolu lañ doon wax si angale den ñu Zeynab waxoon na affaire yi xam naa dina ko bamtu moom affaire yi comme léegi wax yu njee dégga comme ne yëf yi dafa war a gaaw ak yëf yi reparations tamit so pour leeral rek ne reparations tamit du ne dañ ko tegee boor lu ñu def mooy dañ jël ñaar yëpp di ko commencé nañ ko reparations am na bunta buñ ubbi bi nga xam ne ñoom ñooy def wàllum reparations waaye terewul tam ñu ngee dox si wàlli justice and accountability bi because parallel process laa nekk rek dañoo demandoor bii di dox ñuy puusante nanka ba bu ñoo aaga fu ñoo jëm parce que suñ buggi xaar ba benn jeex beneen commencé kon loolu dafaa yaaga so loolu moo tax ñu commencé ko ndoor yëpp nga gis ne reparations moom daanaka def nañ recruitment bi ba publish nañ ci gazette bi 9 names yi nga xam ne ñoom lañ shortlist so lii des rek mooy ñu dem ci néegi député pour ñoom ñu taana fa 7 out of 9 yooyu noonu ñoom 7 yi ñoo taana ñun ñooy nekk commissioners yi ñoom nag ñooy doxal wàllum reparations ñun mu génn ci loxo ñun suñ comme nguur bi duñ ci am loxo daal dafa nekk that independent body mooy reparations commission bi ñoom ñoo ko doxal xëj na ci kanam dinañ gën a explain sax lu tax loolu xew waaye tey because mbiri justice and accountability la ñoo wax bëgguma waxtaan wi dem ci mbiri reparations waaye pour ngeen xam rek ne jël nañ ci ay jéego yu mutu ay nekkul ni comme dañ ko tegee boor ñu ngi see dox bu baax jërëjëf Safi so comme ni nga ko waxee rek léegi-léeg am na ñoo xam ne dinañ wax ne mbir mi yëpp dafa bari problème bi bari na yàgg na ak yooyu noonu lu tax duñ ko tegee boor rek ñu jox victime ci seen ndàmpaay ñu pare ci mbir mi nii yëfi accountability bi nii lu tax nga foog ne si yàgg nga ci liggéey bi nii tamit depuis ci doorin bi so lu tax nga foog ne xëj na accountability dafa am solo ci mbir mi oo ndax dañ ko war a tegee boor focus on joxe ndàmpaay rek MJ. asalaamaaleykum sama mbokki déglukat yi man maa ngi tudd Zeynab maa ngi liggéey ak civil society wave to be particular waaye comme ni ki ñu ko doon waxee ci kàllaama angale rek mooy ne accountability nekk na loo xam ne lu war a am la daal parce que su fekkee ne dañ bugg a dem ci process bi all through ba mu jeex tag ba nga xam ne reform nañ dëkk bi foog ñu dem ci jéego yi nga xam ne moom la fi TRRC bi bàyyi parce que ñoom ñoo commencé liggéey bi te ñoom ñoo doon waxtaan ak ñi nga xam ne defoon nañ fi ay tafaar waxoon nañ tam ak ñi nga xam ne ñoom lañ nootaloon ci time Yaya Jammeh so pour ñu ensure ne jàppale nañ victimes yi tamit waaye tamit foog ñi nga xam ne ñoo fi defoon lu ñaaw loolu noonu ñeneen gis nañ ne ñeneen ñu bari daw nañ nekkatuñ ci dëkk bi naka la ñoo ensure yee ne foog ñoom tamit ñu jaar ci loi su ko defee li fi amoon du fi amati because the whole concept bi li tax ñu doon def TRRC process bi mooy ne pour ñu tënka li fi amoon pour mu fi amati parce que dal na ñeneen ñi bëgguñ mu dalati ñeneen ñi su ko defee nit ñi dinañ xam seen aha ak seen yelleef dinañ leen jàngal dinañ mën a taxawal seen boppa ñi nga xam ne tamit ñoo nekkoon ci bunta yi nga xam ne ñoo fi doon def tafaar yooyu ñoom tamit ñu jàngalaat leen luwaa yi ñoom tamit ñu xam seen taxawaay xam naka la ñoo mën a demee ak nit ñi xam fan la seen liggéey bi am buñ passé parce que gis nañ ne jaay doole bi moo ëppoon ci dëkk bi tamit Yaya Jammeh loi bi ni mu doon demee it was just based on executive order li mu daan wax rek loolu mooy am koo ci laajte lu tax nga def li mën a dañ ma joxoon order bi moo tax man ko doon def gis nañ fii jongolas yi nga xam ne defoon nañ fi ay tafaar yu bari suñ leen laajtee on what basis la gaay doon def seen rey yu bon yooyu seen tooco yi li ñoo wax mooy executive order te dëkk bi am na ay comme bunta yu mu war am na faana yoo xam ne noonu la war a jaaree so pour ñu ensure ne dëkk bi dinañ am that rule of law dinañ am respect human rights dinañ respect ak yelleefi nit ñi foog ñu jaar through recommendations yi fi TRRC bàyyi te tamit pour loolu mu am foog ñu tamit ñu dooleel Ministry of Justice bi ñu dooleel civil society waaye tamit ma ngi doon wax ne victims yi am nañ ci loxo
am nañ si liggéey am nañ si rôle parce que tey li ma lay wax la rek soo gisee TRRC process am victimes yi ñoo fa nekkoon su fekkoon ne victimes yi nañ ba ñu ne génn waxuñ li ñu war a xam yëpp duñ ko mën a xam so victimes yi tamit seen frustration si lu ñoo wax tamit ne affaire si dafa slow o xëy na fay ñu réparé joxe wuñ ndàmpaay am nañ si parce que seen process la liñ wax li TRRC bi design bi moo nekkoon ne dafa war a nekk ak victim centered process victim centered process mooy li nga xam ne victimes yi dinañ si am loxo si design bi soo ko seetlee bi ñoo start TRRC bi consultations dafa amoon dañ dem through town dañ dem through the nationwide consultation ñu laajte woon dëkk yëpp ñi nga xam ne victimes yi ñu ngi fa victimes yi nekkul ñoon fa ñu laajte leen ndax foog ngeen ne lii nekk na loo xam ne Gambia war nañ koo commencé so fil naa ne Gambian bi amoon nañ si participation so bañ tey rek soo la nga sa ñu ngay dem TRRC bi commencé na ñu bari déglu nañ ko am na yoo bari yoo xam ne ñaawteef la woon si dëkk bi ñu bari xamuñ ko woon waaye bu TRRC bi toogee si lañ ko xam understand nga so léegi fil naa ne public bi ak victimes yi am nañ a right pour ñu xam fan lañ toolu waaye tamit pour ñu yokk a jàngal bi nañ leen jéem a ñun tamit suñu liggéey mooy ne solo nga suñu civil society ñu ngi liggéey ak victims yi waaye dañ dee liggéey ak state bi lii dañ dee am information bi ngeen am nii te ñun tamit si suñu liggéey mooy pour ñu dem si gox goxaan yi di leen wax ne government bi nañ nekkati def lii mooy njëriñ bi ñoom tamit si ñëw ñu seen xalaat ñu indi ko si yéen wax leen ne lii la am state lii la victims yi di wax soo nekkee na comme ni nga ko waxee rek war naa nekk ab parallel process victims yi seen kaddu yi war nañ koo déglu waaye state bi tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy doxal loi nit ñu ko waxee ñun tamit war nañoo make sure ne victims yi tamit dinañ ko faxaamee noonu dinañ ko understand li nga xam ne réeroo du am li ñu wax ne réeroo amul ñàkk a waxtaan a am soo fa naa loolu moo tax ñu am plateforme si yii nii pour di waxtaan ñu jàngalante understandante ñu mun a déggoo ba nga xam ne dinañ eega fi ñu bëgg a eega comme ni nga ko waxee suñ ko yaakamtee parce que frustration si mooy ne lan moo tax mënuñoo yu suñ loi yi nga xam ne am nañ ko fii ñu try ñu yóbbu ñeneen ñi court waaye danga gis ne ñeneen ñi nekkuñ fi tamit understand am na ñoo xam ne comme ni nga ko waxee loi am na loi yoo xam ne binduñ ko woon si yenn tafaar yi fi amoon comme enforced appearances amuñ loi yooyu noonu naka la ñoo mën a ensure ne nañ indi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si bunta yooyu te xëy na ëppal nañ ñu si xel ëppal nañu si xalaat ëppal nañu si doole ñu jàppale ñu dimbale ñu bañ eega fiñ bi nga eega su ko defee li fi amoon du fi amati waaye tamit mbiri ndàmpaay laal nañ ko fii nii nekk na loo xam ne tamit lu important la parce que man ni ma ko gisee parce que liggéey naa victime si depuis bu TRRC bi starté te understand naa process bi dafa war a nekk loo xam ne dafa war a ànda parce que ni ma ko waxee woon mooy ne emphasis bi nekkutoon si accountability bu TRRC bi starté ñu bari liñ doon gis mooy ne reparations lañ doon gis reconciliation loolu la TRRC bi doon gën a fesal daal bu TRRC bi jeexee joxe woon nañ ndàmpaay am na ñoo xam ne am nañ part payment jox nañ leen genn wàll o jox nañ leen a certain percentage li des jox nañ leen receipt ne leen xaar leen su nguur gi paree dinañ leen oo so am na ñu bari ñi nga xam ne am nañ si ay texa yu bari si liñ jaar mënatuñoo def dara nga gis ñoo xam ne ñu ngi si feebar mënatuñoo liggéey mënatuñoo def dara gis nañ fi ñu jaaroon xale yi jaaroon si April 10 and 11 student demonstration bi ñu si bari seen future bi yaaxu na si so dangaa gis ne ñoom tamit seen daanaka seen ëppa doole yaakaar bi yëpp si système bi la nekk pour ñu am medical so réparation bari na daal suñu ne ndàmpaay du xaalis rek ndàmpaay mun naa nekk anything mun naa nekk medical mun naa nekk a lot of things naka lañ ko da waxate sa restitution and all of those things so naka la ñoo mun a ensure yéene ñun tamit as civil society dinañ advocate pour state bi tamit dëgg la understand nañ ne reparations commission bi mu ngi ñoo start si waaye still nit ñaa ngee lii ñu ngi dund ak seen métit yi ñu ngi dund ak seen yaakaar te neexut a wax waaye am na si ñoo xam ne ñu ngay ñàkk seen bakkan léegi te yooyu su amee rek day gis ne victims community bi ñoom ñëpp dañ dee jóg dangaa commencé di nga wax bi di commencé diw dee na de te amagul ndàmpaayam diw dee na de amagul ndàmpaayam o diw dee na te gisut si dara nag am na ñoo xam ne sax ñëwoon nañu wax TRRC te di nga gis am na ñu nekk si gannaaw di leen wax ne yow li nga toppani ba léegi lan nga si am lan mooy njëriñ bi yaa ngee daw sama morom yi dee nañ amul si dara so frustrations yooyu itam daf dee sonal victimes yi ba nga xam ne dañ dee dem to a point boo xam ne duñ jëm ko participate parce que da nga gis ne dañ dee am that fatigue sometimes soo demee si community si dañ la dee wax ne yéen a ngi fay ñëw di fi ñëw di ñu wax di same thing soo leen ñëwee wax ñu di same thing ngeen jox ñu lekk xëy na jox ñu paas waaye suñ problème si nekkul leen di ko faj nga gis ñoo xam ne xëy na buñ leen di jàppa ñu ngi biiroon o ñu ngi amoon doom bu ndaw xëy na doom bi léegi mag na ba meñña ñu laa wax ne depuis bu ma amee doom bii depuis bala ne bu ma biiree doom bi bu ma ko amee ba léegi mag si tolof bii nii dafa da nga xalaat tam stigma bu dee ñëw alongside the victimhood tamit
so all of those things nekk na loo xam ne daf di indi frustration si community si and foog naa ñun tamit as civil society understand nañ am nañ that trust into the communities waaye tamit just pour taxawal teg xal sa wax bi ne lii is an important component pour ñu ensure ne everything li nga xam ne TRRC bi recommend nañ ko ñu dem si ñu jaar ko su ko defee dinañ am change dinañ am national development te dinañ am guarantee of non-recurrence. affaire reparations mooy mbiri nampaay bi dëgg la comme TRRC bi jotoon nañoo joxe payments yi waaye dañu war a understand ne comme suñu transitional justice dafa am components transitional justice mënut a startee accountability parce que foog nga def sa investigations yi mooy foog nga gestu li xewoon nga mun a set sa record bi parce que soo xoolee TRRC seen mandate bi mooy woon pour ñu def impartial investigation ñu mun a am historical record of lan moo fi xewoon so TRRC bi def nañ loolu ba pare noonu rek nga mun a commencer pour nga xam yow kañ ngay yóbbu si bunti loi pour aate ko ak kan moo warut a dem because TRRC bi si seen boppa ñoom ñoo recommend ne 69 nit lañu recommend for prosecutions so noonu la waroon a starté dafa mel ni truth seeking process bi mooy pour nga xam dëgga bi foofu la dee dooree then lu tax sa reparations mu am si TRRC bi loolu sa normally du dee xew soo seetee TRRC process yu am yëpp transitional justice process yu am most of the time TRC la dee nekka mooy TRC truth reconciliation mooy ne xam dëgga juboo ak def commission bi but component boobu noonu lu ees la woon government bi ñu aat ko fa pour because diir bi dafa yàggoon 22 years lañ toog ñu xaar balaa nguur bi di change so moo tax ñu amoon that interim reparations waaye bu loolu weesoo diggante bu ñoo waxtaan pour set up reparations commission bi dañ decide ne nañ set up medical board te loolu through suñ waxtaan ak victims yi la mooy alliance yi victims yi dañ dee work closely ak ñoom moo luñ ñu joytul ne victims yi ñu ngi koo joytu suñ mënee jël steps immediately dañ dee try ñu jël steps so loolu moo tax ba medical board bi mu ñëw te right now every week ñoom dinañ gis at least 3 to 4 victims am nañ seen challenges yi tamit but challenge buñ ñu wax dañ dee try ñu work on it ñu saafara ko so mbiri accountability moom mënutaa ñaaka ba pare nekkut ne comme victims yi seen boppa dañ soxla accountability dañ soxla justice ba pare justice su amut daanaka dafa tax ba li xewoon xewaat te ñun dañ jëloon commitment ni never again li xewoon warut a xewaat but research wone na ne ñi nga xam ne def nañ si ay gëstu yu bari dañ dee xool dëkk yu mel ni ay Sudan dañoo xee tey ñu jël break nga toog xeex bi ñëwaat lu dee xew mooy dañ gor guy bi rek demuñ ñu buddi reen yi nga ekkati ko ba si kaw génnee ko completely nga xam ne guy boobu du saxaat so justice dafa important si lu nit ku nekk kuñ tooñ rek bugga nga luwaat ki la tooñ mu dem ñu aate ko ba si ñun suñ kër yi sax sa doom su magaraka tooñante dañ dee bugga yow yaay bi nga aate yaay bi su aate wutee papa bi aate wut góom daf dee nekk seen góomi xool dañoo mer yenn saa yi danga dee gis ne ñoo fii ne man kii lañ gën a bugga kii buuñ ma so justice dafa important moo tax it process bi du ma dee bugga sax ñu wax ne victims yi ñu ngi bugga comme like ñu ngi lose hope or not maay ñaax rek ñëpp di wax ne ñun ñëpp dañ war a jàppalante ñu booloo ñu def process bi together ngeen gungee ñun ñëpp loolu man maa ko ñaan civil society organizations yi ñaan ko victim led organizations yi ak victims yi ci seen boppa pour ñu jàppale ñu parce que lii suñ bébét la waaye dafa nekk loo xam ne mbébétaluñ ko suñ boppa pour askan bi la du pour ñun mi fi nekk léegi waaye pour suñ doom yi because bëgguñ non reoccurrence mu xewaat parce que dafa mel ni comme cycle la moo nekka so mbiri loi naka jeeka moom ni dangaa gis olof sax dañ la ko dee wax ne loi dafa sew wala loi dafa yéex am na case yoo xam ne daf dee jël time daf dee yàgga but comme steps yuñ jël within diggante buñ jotee recommendations yi TRRC bi ak léegi pass nañ at least 3 key legislations yoo xamante ne dañ am pour def dépasse pour mu taxaw am na loi yoo xam ne am nañ ko si néegi député depuis 2019 ou 2020 mu ngee dem on waaye xam nañ ne loolu lii moo ko gën a jàmpa so moo tax loi yi soo ko bàyyee xel dañ dem extraordinary session
te ñi nga xam ne understand nañ parliamentary process dinañ la wax lan moo dee tax député yi tooguñ nga wax ne kaay leen nga toog li nga xam ne loolu lu important la lu jàmpa la ba pare danga si dee mën a def dépasse soo gisee lu tax ñu def loolu parce que dañ xam ne lii dafa jàmpa dafa urgent waaye nag urgent na ba waaye duñ ko mun a xarba ñu ngee try as much as possible. I just wish ne xëj na ñi nga xam ne ñu ngi si academic space bi dinañ jël time pour ñu def research ñu compare ñun suñ process yi naka la nekk di demee ak yeneen dëkk yi nga xamante ne defoon nañ transitional justice wala ñu ngi si process bi ñu compare ko ñu gis naka la nekk di demee ñun suñ amoon luñ gënal dina doon gën a gaaw waaye tamit yenn things yi daf dee nekk outside sa control because su doon ne comme July amoon nañ luñ bugga biñ demee ECOWAS di kon time bi xam nga tribunal bi taxaw na waaye ñun dañ bëggoon waaye nag demeewul niñ ko buggee woon so dañ am pour delluwaat in December waaye pour wax rek ne buñ tayal ba pare di ñaax civil society tamit ñuy always carry the right information suñ demee pour wax ak askan bi ñoom ñoo war a manage expectations yi ñoom ñoo war a wax information bu correct last week rek about 2 weeks ago àndoon naa ak civil society organizations yi dem nañ Basse dem Njaaw ñu mujjee esew and ñuy wax ak victims yi seen doom yi seen boppa ñu ñëw ñuy waxtaan ak ñoom affaire yi process bi di leen ko explainal bu baax digga la maa ngi amoon liggéey bu bari waaye dama ne nañ dem rek nguur bi nañ dem ñu gungee leen pour ñu déggee ko si ñun because léegi dafa am language yi nga xam ne daf di xaw a technical soo nekkutee lawyer wala nekkuloo di def jàngat bi bu baax mais bi doo ko understand so yow loo understand nga bëgg koo xamal keneen danga koo réeral so loolu lañ dee try as much as ñu avoid ko ñu ensure ne we're passing on accurate information because loolu rek moo ñoo jàppale liggéey bi meeti na already buñ ko gën a meeti the only way nuñ ko mën a defee rek mooy continue working relationship buñ am ak victims yi because hardly ever nga gis government ñuy def dara ba pare ñu ne victims yi jox ñu representative and you have a say danga vote danga def everything which is si JTC bi victims yi dañ fa am representative ak even si reparations commission bi dañ ensure ne ñu ne dañoo jël ñaari victims ñu bokk ci commission bi ñu guide process bi because comme ni nga ko waxee we said that it's going to be a victim centered process so loolu la rek pour ñu ensure rek ñu am the right information ba pare ñu jàppale wante ci liggéey bi because lii moom pour dëkk bi la du pour ñun du pour ñuy liggéey ci nguur bi waaye justice dañ ko soxla ñun as a country pour ñu mun a wéral suñ góomi xol yi because victims yi am na ñoo xam ne li leen daal depuis 94 ñu ngi toog ñu ngi xaar understand nañ loolu noonu yëpp and even those victims ñoo gën a tax sax pour process yi ñu mun a happen because comme soo setee a special tribunal dinañ mun a take into dinañ xalaat ne lii yàgg na xëy na maybe witnesses yi am nañu gaañu dinañ am a way of dealing with the case because comme special tribunal bi dina allow nga use international law dina allow nga use sa domestic laws yi so dafa mel ni ñaari dañoo lifinante dañoo balansante rek su bi doyutee they would use the other one so loolu mooy process bi. So just for maybe ask Zainab maybe xam naa ne suñ time li si des bariwul waaye in terms of comme li moo explain nii ne accountability bi foog mu jël time because tànka jéego yi ñu war a jël pour mu taxaw foog ñu jël leen si ni mu waree waaye from victim perspective naka lañ mun a def den ba dimbale victime si ñu mun a gën a understand loolu ñu gën a mun a am patient bi ñoo am so liñ dee wax mooy ne réeroo amul ñaaka waxtaan am so naka la ñoo fexee ba waxtaan boobu noonu mu nekk loo xam ne dina dimbale victime si ñu understand process bi comme ni moo demee benn xëj na léegi-léegi tamit ñi dee complain loolu nga dee dégg ne dara xewut mooy ne amuloo information ne lii ak lii mu ngay dem so naka la ñoo def ba loolu gën a yomba moom foog naa ne liggéey bi si ñun la des ñun civil society bi nga xam ne ñoo gën a am the buy-in ñoo gën a am trust boobu si victims yi parce que ñoom tam feel nañ so comfortable bi nga xam ne mun nañoo ñëw suñu office yi mun nañoo call on téléphone dañ dee dem si seen communities yi
te ñun tamit wax dëgg waxtaan wax dëgg ca la ñu ngi liggéey ak state bi te dañ di am information bi nga xam ne state bi ñu ngi liggéey ak ñoom so di ñaax civil society yi nga xam ne ñu ngi liggéey si wàllum transitional justice process bi ñu try as much as possible comme ni nga ko waxee rek ñu joxe di accurate information because sometimes da ngay gis ne there's a difference in communication da ngaa dem si benn community it na benn organisation bi dem na fa joxe na information boo xam ne it's not accurate yow nga dem fa ñu attaque la lii ngeen ñu waxoon ne bés sàngam dinañ fay reparations te loolu nekkul loo xam ne is something boo xam ne wax nañ ko daal so I think ne lu ñu war a def right now mooy comme ni ko Safi waxee rek ñu bokk loxo ensure ne dinañ liggéey ak victims yi dinañ leen wax tamit li nga xam ne moo nekk di xew li joint technical committee bi di def li post TRRC unit bi di def li nga xam ne mécanisme si taxawal nii lii seen njëriñ tamit parce que faram-fàcce njëriñ bi tam am na solo parce que soo li ma wax la rek soo gisee ñu bari ñu ngi frustrate amuñ information bi amuñ the clear information or amuñ understanding bi of lan moo tax ñuy def lii but foog ñu understand tamit ne transitional justice dafa nekk loo xam ne dafa ees si ñun xamuñ ko woon understand nga violations yi fi amoon sax ba tey di nga gis ñoo xam ne ba léegi ñu ko wiidi nga wax ne loolu amu fi woon xam nga ay tuumalaate la woon am na certain communities yoo xam ne ba tey ñeme ñu la faa dem di wax li nga xam ne moo fi amoon si time bi Jammeh so foog ñun tamit ñu am understanding boobu noonu ne this is a new context to the Gambians te xam ne tamit process yi nii dafa nekk loo xam ne is more technical than a layman would understand for example ñun lu ñoo def léegi mooy ñu ngi try pour dugga si comme si academique bi di try di leen empower ñoom tamit because xale yi tamit am nañ a role to play for example if you go to the academia you teach them nga jàngal leen ñoom suñu demee si seen dëkk yi suñu demee seen community suñu demee seen kër yi dinañ mën a empower ñi fa nekka so nañ try as much as possible ñu keep the conversations going ñu am those platforms yi nga xam ne ñuy di target comme youth si rek ataaya yi nga xam ne dañoo toog di waxtaan let's just inform them because the misconception bi bari na du ma wax fenn misconception bi dafa bari because one of the things lu ma am on Monday again was lan moo tax ñuy dem through all of this naka la ñoo mën a amee comme ki nga xam ne all those people who bear the greatest responsibilities how do we get to them and lan moo leen di ensure ne dinañ fa egga you know so foog xam nga comme niñ ko defee nii am na ay gàllankoor yoo xam ne dañoo am and they were not foreseen because tey affaire yi am hybrid code bi gàllankoor bi am séentu wuñ ko woon so loolu yëpp daf dee am hold ups yooyu daf dee am so ñun tam foog ñu understand we dealing with people ñi nga xam ne it's a new context to them foog ñu tamit ñu jéem a wàcce suñ boppa ñu xam ne we have to explain to them ñu jàngal leen ne lii is a process boo xam ne dafa ees si ñun waaye am na ñoo xam ne ñun ñoo seetaan it si biti am na ñoo xam ne ñu ngi jàng si liñ defagum dëgg la xëj naa xeeblu nañ ko ñun si suñ boppa waaye am na dëkk yoo xam ne ñu ngi ñëw Gambia di jànga naka lañ def ba nga xam ne biñ fi génne dictatorship amuñ fi bloodshed reyante wuñ xam nga ñu ngi comporte suñ boppa loolu yëpp nekk na loo xam ne dafa stand out si yeneen dëkk yi am na dëkk yoo xam ne suñ bëggee génne dictatorship deret bu bari moo faa tuuru waaye itam di jaajëfal suñ boppa rek di jaajëfal suñ yar ak teegin bi ñu am ba nga xam ne agsi nañ fii soo di ñaax ñëpp daal mais nga nekk civil society nga nekk state bi nga nekk community member so long as Gambian nga nañ try as much as possible ñu continuer li nga xam ne commencé nañ ko si njëkk ak taraanga waaw ni tàggatoo di leen jox dig daje dinañ bugg di dellusiwaat fii si plateforme si radio TV community si pour ñu continuer waxtaan bi nga xam ne dinañ am those plateformes pour ñu sànniwante xel daal jërëjëf jërëjëf Imran waxtaan yi moom du warul di ñaaka warul di géej tamit soo fàttale ko April buñ just passé ak si demoon nañ different radio stations ñu am waxtaan ak askan bi xamal leen liggéey bi ñu nekk di def mooy si wàllu special tribunal buñ bugg a set up ak ECOWAS waxtaan boobu la ñoo continuer waat rek ba pare di ñaax askan bi yëpp ne pour ñu xam rek ne ñu ngi liggéey si mbiri accountability ñu ngi liggéey si anami tech recommendations yu ñu TRRC bi bàyyee yëpp ñu ngi liggéey si loolu waaye pour xamal askan bi particularly victims yi rek ne processes yi ni mënut a ñaaka waaw process yi mënut a ñaaka du ne nekkuñ di ko def waaye ñu ngi liggéey on it dañ ko bañ be comme ni ma ko waxee woon am nañ a special unit boo xam ne dafa dedicate time am fully pour work on coordinate implementation yi recommendations yi
so di ñaax tamit civil society organizations yi ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci TJ space bi pour ñuy also di liaise ak relevant institutions yi pour ñuy always am the right information ñu ko share ak victims yi tamit ñun daanaka suñu website bi Ministry of Justice soo fa demee di nga gis ne loo soxla ci wàllum loo bëgg a read rek pour understand processes yi yëpp dañ ko fa dee def yëpp pour bëgg a nit ñi ñu leen a inform so ba pare ñun dañuy rely on civil society organizations yi tamit pour ñu ñoo jootali léegi maa ngi remember bi ñu demee Njaaw last week benn pa wax na ne dafa wax ne ko ne ma nga la koo wax parce que yaa fi ñëw waaye tam nga jootalil ma ko nguur bi parce que yow laa gis faf ma jóg sax ma ne ko man it si nguur gi laay liggéey wax nga ko kon dégg naa ko so pour wax rek ne ñu ngi jaajëfal civil society organizations yi particularly victim led organizations yi ndik ñu ngi jàpp si liggéey bi bu baax pour wax tamit rek ne nu ma tëjee mooy ne justice ak accountability lu war a am la te lu war a am mënut a ñaaga waa dëgg la xëj na dina jafe waaye jafe warut a tax ñu bàyyi waaw dañoo gën a góorgóorlu rek ñu try as much as possible ñu ensure ne at the end of the day justice dina serve parce que loolu mooy li ñu gënal loolu mooy li nga xamante ne moo gën ci ñun tamit parce que justice su amut pour peace mu am daf dee difficult te ñun dëkk bi sustainable peace bu fi am ci loolu lañ ñu xamee loolu lañ bëgg mu continuer so pour tëj rek maa ngi wax ne maa ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan di ñu doon déglu pour wax leen rek ne ñun ñoo fi ñëwoon Ministry of Justice Gambia Bar Association ak victim led organizations yi gunge ñu pour ñu waxtaan ak yéen si wàllum justice and accountability mooy ñi nga xam ne lañ war a aate naka lañ leen a aate ak yéen jéego la si nguur bi jël loolu lañ doon waxtaan jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk yi foog naa bi moom fooguma ne am na lu bari lu ma see mun a teg man la woon Imran Dabo from Gambia Bar Association mooy mbootaay bi amee bi luwaay naka lawyer Gambia form moo nekk di dimbale wanteeg civil society ak Ministry of Justice bi pour gis ne transitional justice bi mu ngee dox bi léegi Gambia ni mu waree comme niñ ko suma guest yi waxe mbir boo xam ne la liggéey bi xal naa gudda waaye dañ ko continuer dañ see jàppale wante pour mu mun a dem ni mu war a demee jërë leen jëf ba beneen yoon xam naa thank you very much